Hi everyone! So for today's video, so kabalo naman mo, it's an ukay. So yes, napoy na pangkay last time and this is them. Gilabanan ako sila kay na-realize na ko nga mura dili kay hygienic kanang magsuoto nimo siya after ning mga ukay. So gilabanan ako siya, this is them. So yeah, try on haul na to. Let's go! So these are all summer tops or summer outfits again, kaya you know it's summer. So yeah, let's try on haul. So this is the first top. Kaning spaghetti top. I like this. Kay coquette siya tanaw. Maro siya coquette. I don't know. Pero na siya days diri. And then, mga butterfly nga details. Oh my god, I love it. Ano siya to? Ang summer ka ay nga outfit. Ano ang fit? Okay, next. So next is this top. This dirty white nga kanang spaghetti top. I love it. Sampang summer food siya. Lang pang balay. Alright, next. So next is this shirt. This big shirt. So ganahan ko niya kay acid wash. You know, I love acid wash nga mga clothing or kanang fabric. So that's it. Simple lang pang balay. Alright, next. Next is this shirt. So I like it. Kay pang summer kay siya or pang igang. Kaya nga naman, di ba nice kasi ano. Kung igang ka, I like that. Or in the other side as well, like that. Diba? Sexy lang. Alright, next. Next is this spaghetti top. Ang color brown, I love it. Kaya na siya laces diri. Lace yung ano. Then diri po sa likod. Laces. I love it. It's so simple. Pwede siya pang balay or pang lakaw. Alright, next is this see-through nga lace nga top. So gisapawon lang ako siya nitong brown nga spaghetti kanina. Cause it's very see-through din siya dahil kay laces kay siya. And then I love it. Oh my god, I love it. Pang summer siya, pang beach. Like kanang bikini diri ana, diba? Nice kay siya dahil. Ano yung design? Next. Next one is this top or this tank top. Oh my god. Ko katuon na branded siya dahil. It's fucking Marie Claire, the magazine brand. Oh my god, seriously. Marie Claire Paris. Nakabutang ko na diri ang ano yung brand. Marie Claire Paris, bitch. Diba? Tag-15 sila pagkadiday nice ka. Ay, diba? Perfect. Okay, next. Alright, next one is this one heck of a fucking good dress. Oh my god, I fucking love it! Nga naman, it's very cinched to the waist good dahil. Like, fuck. Di siya guot, pero, oh my god, I love it. The fit. Oh, bayut. Nice ka siya. I love it. Fuck. Then, tag J-star ni bayut. Like, seriously, I love it. Diba? Nice ka siya dyan. Alright, so murag maura man po nanday ako mga na-try or na-okay for today's try on haul. So yes, thank you so much again for watching. Bye mga baki.